Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills, Part 2. As you remember that in our previous modules, we have been discussing about various aspects of the Russian grammar and phonetics. In addition to that, we have been also discussing a lot of text in Russian, because we have chosen these different texts as pedagogical tool to make you understand about various important aspects of the Russian grammar. As in different texts, depending upon different situations, we always come around many different expressions which we also use in our day-to-day communication. That is why, in order to master the razgovorny stil or the conversational style of Russian, it is important to go through the text and understand and learn these different expressions. It would also help you to make your own text and dialogue, so that as and when you need to remember important aspects, you can also make your own dialogues and text depending upon the situation. So, that is why in this module we shall also be taking another text titled Nasha Novaya Kvartira, which means our new apartment. We shall read the text first in Russian in order to understand its tone and texture, and afterwards we shall try to understand the text with the help of English translation. So, please pay attention to the text titled Nasha Novaya Kvartira in Russian and underline the important words and sentences which you find interesting, and then at the end of the text we shall go through the questions based on this, so that we can answer them correctly. So, the text begins with Наш дом находится на улице Волгина. Мы живем на третьем этаже, моя подруга Ирина живет на 10-м этаже. В нашем доме есть 2 лифта. Это 3-й этаж. Наша новая квартира слева. Это вход, и здесь коричневая железная дверь. В нашей квартире есть большие и маленькие комнаты. Справа моя маленькая комната, в этой комнате диван, книжный шкаф, письменный стол и кровать. На столе лежат мои книги, бумаги, карандаши и ручки. На нем также стоит лампа. На кровати красно-зеленое покрывало. В углу на тумбочке стоит будильник. В моей комнате широкое окно. В моей комнате широкое окно. На этом окне всегда стоят красивые цветы. На окне висят зеленые занавески и белый тюль. Зеленый мой любимый цвет. Слева ванная и туалет. В нашей квартире большая кухня. В кухне стоят черный стол, белые стулья и черные полки. На столе стоит маленькая ваза, лежат кухонный набор и салфетки. На первой полке лежат
вилки, ложки и ножи. На второй полке стоят розовые тарелки и голубые чашки. Справа стоит голубой холодильник, на холодильнике стоит ваза. Напротив столовая, там стоят большой стол и стулья. Мы вместе завтракаем, обедаем и ужинаем в этой столовой. Это мои родители. И здесь их спальня. У них большая и светлая комната. Слева диван и маленький столик. На маленьком столике лежат книги и журналы. Справа небольшой стол, кресло и телевизор. На стене висят красивые картины и портреты. Напротив висит большое круглое зеркало. На окне стоят красивые вазы. Справа от двери их вання, в ней находится стиральная машина. Это наша гостиная. На полу красивый зеленый ковер. На окне висят красно-зеленые занавески и белый тюль. Стена розовая. На стене висят разные красивые картины. Вот диван и тумбочка. На тумбочке газеты и журналы. На нем стоят лампа и будильник. Слева кресло, компьютерный стол. На этом столе стоят компьютер и принтер. Справа очень большая стена. Справа очень большая стенка, внизу маленькие шкафы, наверху на стенке стоит телевизор. Справа аудиомагнитофон, а слева видеомагнитофон. На нижней полке стоят книги и журналы, а на верхней полке стоят вазы, сувениры и декоративные изделия. Еще в нашей квартире есть большая лоджия и маленький балкон. Наша квартира очень красивая, светлая и удобная. Alright, I hope that you must have noticed the tone and texture of the Russian language in the text. Now let's pay attention to the questions based on the text. The questions are: где находится дом семьи Риты? As the narrator of the text is Rita, so we shall be having questions. Где находится дом семьи Риты? На каком этаже они живут? На каком этаже живет ее подруга Ирина? Где 2 лифта? Где их новая квартира? Какая дверь около входа? Какие комнаты в их квартире? Какая комната входа? Какая комната справа? Где диван, книжный шкаф, письменный стол и кровать? Где лежат его книги, бумаги, карандаши и ручки? Что еще стоит на нем? Какое покрывало на кровати? Какое покрывало на кровати? Где стоит будильник? Какое окно в комнате Риты? Etc. So these are the questions. If you talk about the text, you will find many more questions like these. You underline the text carefully and pay attention to the questions and then try to answer them correctly. However, if you pay attention to the construction of these questions, you will find a particular case in which we have asked the question. However, if they are in nominative, you please pay the attention to the construction of the sentences nominative only. But if we are asking in accusative or in dative or in prepositional, then try to answer in the same case. Now, let's pay attention to the text once again and understand the meaning of the text with the help of English translation. So, the title of the text, as we know, is Nasha Novaya Kvartira.
So, this text's title is Our New Flat or Apartment. Рассказывает Rita. So, as narrated by Rita. Наш дом находится на улице Волгина. Our building is located on the Volgina street. So, in Russia, as you know, that we have big huge buildings in which we have numerous apartments, flats. So, in place of calling that particular place a building, as in Russian we have the word for zdание, but they choose to call it dom, which means house, in which they have lots of flats. So, наш дом находится на улице Волгина. Our house or our building is located on the Volgina street. Мы живем на третьем этаже. We live on the third floor. Моя подруга Ирина живет на 10-м этаже. My friend Irina lives on the 10th floor. В нашем доме есть 2 лифта. In our house we have 2 lifts. Это третий этаж. This is third floor. Наша новая квартира слева. Our new flat is on the left. Это вход. This is the entry. И здесь коричневая железная дверь. Here it's the dark brown iron door. В нашей квартире есть большие и маленькие комнаты. In our flat there are big and small rooms. Справа моя маленькая комната. On the right there is my small room. В этой комнате диван, книжный шкаф, письменный стол и кровать. In that room there is a divan, bookshelf, writing table and bed. На столе лежат мои книги, бумаги, карандаши и ручки. On the table my books, papers, pencils and pens are lying. На нем также стоит лампа. On that also there is a lamp. На кровати красно-зеленое покрывало. On the bed there is red-green bed cover. В углу на тумбочке стоит будильник. On the side table there is an alarm clock. В моей комнате широкое окно. There is wide window in my room. На этом окне всегда стоят красивые цветы. On that window there is always have beautiful flowers. На окне висят зеленые занавески и белый тюль. Green curtains and white netting are hanging on the windows. Зеленый – мой любимый цвет. Green is my favorite color. Слева ванная и туалет. On the left there is bathroom and toilet. В нашей квартире большая кухня. There is a big kitchen in our flat. В кухне стоят черный стол, белые стулья и черные полки. In our kitchen we have black table, white chairs and black shelves. На столе стоит маленькая ваза. On the table small vase is placed. Лежат кухонный набор и салфетки, along with cutlery set and tissue papers. На первой полке лежат вилки, ложки и ножи. In the first shelf there are forks, spoons and knives. На второй полке стоят розовые тарелки и голубые чашки. In the second shelf we have pink plates and blue
cups. Справа стоит голубой холодильник. On the right, a blue refrigerator is standing. На холодильнике стоит ваза. And on the refrigerator, a vase is placed. Напротив столовая. On the opposite, there is the dining. Там стоят большой стол и стулья. There is a big table and chairs. Мы вместе завтракаем, обедаем и ужинаем в этой столовой. We eat breakfast, lunch and dinner together at this dining. Это мои родители. These are my parents. Здесь их спальня. This is their bedroom. У них большая и светлая комната. They have big and bright room. Слева диван и маленький столик. On the left, divan and small table. На маленьком столике лежат книги и журналы. On the small table, books and journals are lying. Справа небольшой стол. On the right, not very big table, кресло и телевизор. Armchair and television. На стене висят красивые картины и портреты. On the wall, beautiful paintings and portraits are hanging. Напротив висит большое круглое зеркало. On the opposite, big round mirror is hanging. На окне стоят красивые вазы. On the window, beautiful vases are standing. Справа от двери их вання. On the right from the door, there is washroom. В ней находится стиральная машина. In that, washing machine is placed. Это наша гостиная. This is our guest room. На полу красивый зеленый ковер. On the floor, beautiful green carpet. На окне висят красно-зеленые занавески и белый тюль. On the window, red-green curtains along with white netting is hanging. Стена розовая. The wall is pink. На стене висят разные красивые картины. On the wall, various beautiful paintings are hanging. Вот диван и тумбочка. There is the divan and small side table. На тумбочке газеты и журналы. On the table, newspapers and journals. На нем стоят лампа и будильник. On the table, lamp and the alarm clock is standing. Слева кресло и компьютерный стол. On the left, armchair and the computer table. На этом столе стоят компьютер и принтер. On that table, computer along with printer is placed. Справа очень большая стенка. On the right, a very big cabinet. Внизу маленькие шкафы. Below, small shelves. Наверху на стенке, on the top of the cabinet, стоит телевизор. Television is located. Справа аудиомагнитофон. On the right, audio system. А слева видеомагнитофон. And on the left, video system. На нижней полке стоят книги и журналы. On the below floor, books and journals are placed. А на верхней полке стоят вазы, сувениры и декоративные
izdelия, and on the top shelf vases, souvenirs and decorative items are standing. Еще в нашей квартире есть большая лоджия и маленький балкон. We also have big loggia and small balcony in our flat. Наша квартира очень красивая, светлая и удобная. Our flat is very beautiful, bright and comfortable. Alright, after understanding the meaning of the text with the help of English translation, now let's pay attention to the questions and understand their meaning in English. So the questions are: Где находится дом семьи Риты? So where does the house or the building of the family of Rita is located? Second, на каком этаже они живут? On which floor do they live? На каком этаже живет ее подруга Ирина? On which floor her friend Irina lives? Где два лифта? Where does two lifts? Где их новая квартира? Where does their new flat is? Какая дверь около входа? Which kind of door is adjacent to the entry? Какие комнаты в их квартире? Which kind of rooms do they have in their flat? Какая комната входа? Which kind of room is of the entry? Какие комнаты в их? Какая комната справа? Which kind of room is on the right? Где диван, книжный шкаф, письменный стол и кровать? Where is divan, bookshelf, writing table and bed? Где лежат его книги, бумаги, карандаши и ручки? Where does his books, papers, pencils and pens are lying? Что еще стоит на нем? What else is standing on that? Какое правило? Какое покрывало на кровати? Which kind of bed cover is on the bed? Где стоит будильник? Where is the alarm clock standing? Какое окно в комнате Риты? Which kind of windows there in the room of Rita? So like these many questions, you can also go through the text carefully and try to answer them. Please pay attention to the form of the question in which they have been asked, which means in which case systems we have formed the question so that you can answer them correctly. Now let's quickly pay attention to the text analysis. As we know that we learn lots about the rules of the grammar, expressions, verbs and tenses in the text analysis. Like this, we shall pay attention to the text. Наша новая квартира рассказывает Рита. So here наша новая квартира, it has the adjective новая for квартира, which means apartment or flat. Рассказывает Рита, narrates Rita. So рассказывать, verb which means to narrate, has been conjugated for Rita. Наш дом находится на улице Волгина. Our house is located. Находится means to locate, to be situated. На улице, on the street, which is known as Volgina. Мы живем, the verb жить has been conjugated. Мы живем на третьем этаже. So it's a good example of prepositional case. На третьем этаже. Третий этаж, look at the ending of третий, changes into третьем этаже. Моя подруга Ирина живет на 10-м этаже. Like this, 10-й этаж has also been changed to 10-м этаже.
with the verb живет. Кто живет? Моя подруга Ирина. В нашем доме есть 2 лифта. Это 3-й этаж, наша новая квартира слева. Here in this text you can also look at the important indicators for the directions, left, right, in front of, opposite, adjacent to, like that. So it is again a very important aspect. Please pay attention to these. Наша новая квартира слева is on the left. Это вход. This is the entry. And вход, which means entry, exit means выход in Russian. Здесь коричневая железная дверь. So дверь as a noun belongs to the feminine gender. That is why the adjective is коричневая железная дверь. В нашей квартире есть большие и маленькие комнаты. So большие и маленькие комнаты, plural forms of the adjectives you can pay attention to. Справа моя маленькая комната, on the right. We have just learned how to say on the left, слева, on the left, справа, on the right. Моя маленькая комната. В этой комнате диван, книжный шкаф, письменный стол и кровать. So these are the items one can find in their flats, like the bookshelf, writing table, bed. На столе лежат мои книги, бумаги, карандаши и ручки. And some of the important items we use for writing and reading: books, papers, pencils and pen. All are of them in plural. My книги from книга, бумаги from бумага, карандаши from карандаш, and ручки from ручка. So please pay attention to their aspect as well, whether they are in singular or plural. На нем также стоит лампа. Лампа is the lamp. На кровати красно-зеленое покрывало. That is why pay attention to the ending of the word покрывало, neuter gender. That is why красно-зеленое покрывало. В углу на тумбочке стоит будильник. So часы будильник, which means alarm clock. Here we have used it many times. Please note it down. Тумбочке. Тумбочка, it's a side table, small table, on which we have the alarm clock. В моей комнате широкое окно. Окно, again neuter gender word. Look at the adjective широкое. На этом окне всегда стоят красивые цветы. On that window, as always, beautiful flowers are standing. So красивые цветы, plural form. So please pay attention to them also, note it down and use in your own text. На окне висят зеленые занавески, белый тюль. Зеленый – мой любимый цвет. Another important aspect which we have used in this text is to introduce you to many different colors. So please note these different colors also, like zillioni, belly, etc. So you can also make a small text where you can use all the adjectives. Слева ванная, туалет. В нашей квартире большая кухня. В кухне стоят черный стол, белые стулья, черные полки. На столе стоят маленькие ваза, лежат кухонный набор и салфетки. So these are the items which we find in our kitchen, like стол, стулья, полки, маленькая ваза, лежат кухонный набор. Кухонный набор is cutlery set, салфетки, tissue papers. Then we have вилки, ложки, ножи. Вилки is fork, ложки is spoons, and ножи knives. На второй полке стоят розовые тарелки и голубые чашки. Тарелка, тарелки, чашка, чашки. Means plates and cups, cups. So here you can see the plural forms of the plates and cups as тарелки and чашки. Then холодильник. Холодильник is refrigerator, as we know. Then we have the word стол и стулья, table and chairs.
Это мои родители, и здесь их спальная. Спальная means bedroom. У них большая и светлая комната. Слева диван, маленький столик. В маленьком столике лежат книги и журналы. Then here in this text you can also find important words like loggia, стиральная машина. Loggia is kind of a balcony but integrated in the flat itself, and стиральная машина is the washing machine. Ковер – это наша гостиная, на полу красивый зеленый ковер. Ковер is carpet, and again you can see the colors like стена розовая is pink. So in the particular text you will find many important aspects how Russians they decorate their houses, their flats, and what kind of different colors do they use, what kind of different colors of items they have in their houses, what kind of paintings, what kind of curtains, and what kinds of beddings they love. So going through the text, it is certainly helping you a lot in order to understand the aspects of the grammar, but it is also giving you a fair idea of the things which they love to decorate their house with. So I hope you all enjoyed the text very much. Please note them down in your notebook and try to make small text by your own. Try to discuss these with your family and friends so that not only you learn Russian grammar well, but you also master the conversational style. Thank you.